6 sections ಇದೆ. ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? 6 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. The link section provides the instruction to the compiler to link the function from the system library. This is what I will call it as a definition section. Where your program execution starts? Your program execution starts from the main function. Hello everyone, I welcome all of you to the second session on overview of C. My dear students, I strongly recommend to all of you to watch my previous session before you watch this one. Because it's very important that you should know the knowledge what I have discussed in the previous session. So that is a continuation of this session. Suppose if you have missed the previous session, it will be very difficult for you to understand most of the topic in today's session. So hope all of you have seen the previous session. In fact, so hoping that, let me start this session. What is that I have in this session for all of you? So I have these two topics. This is going to be very, very important for all of you. So the first one is basic structure of C programming and also how exactly the execution of C programming will happen is what I'm going to discuss in today's session for all of you. So before I get into these two important topics, I will also discuss what is that I have discussed in my previous class. So let's understand this. I have taught you, so the first thing, if you want to write the C program, what is that first thing that you will write? So first you have to write the hash include statement. So what is that you will write? You are not supposed to call this as a statement. This is a preprocessor directory. So fine. Hash include anta baritira. So idrolagade ಏನು ಬರೀತೀರಾ? stdio.h ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಏನು ಬರೀತೀರಾ? stdio.h ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. So fine. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? You will write one more statement, that is hash include conio.h ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. So this two lines you will write by closing your eyes. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ it's optional. What else we discussed? We also discussed hash define. What is that we have discussed? Hash define. ಏನಕ್ಕೆ hash define ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, so let's say pi 3.1413. so ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So fine, you understood these three things. What is that you will write? Next you will write void main function na ಬರೀತೀರಾ. What is that you will write? Main function, parenthesis open and parenthesis close. For this main function, you will write open flower bracket, close flower bracket. ಈ main function ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, so you will start writing this here. So ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು, if I want to print anything, what is that I have to use? You have to use printf. So open parenthesis within double quotes hi, close double quotes, close the parenthesis and end the statement with the semicolon. This is what we have discussed in the previous session. So this is what we have discussed in the previous session. So fine. So hash include andre enu anta gottu. So hash include ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. So what is this studio.h? What is this stdio.h? So stdio.h is a header file. stdio.h is a header file. So you also know this. So you also know this hash include. So this is another header file. What is this conio.h? This is another header file. What do you call this hash include? So this is what you will call it as a preprocessor directives. You will call this as preprocessor directives. So fine. ಇದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. So what is the next one? Hash define. So you also know what is hash define. So ಇದೆಲ್ಲ first beginning of the program ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. So then after that, so you will write the main function. How do you know this is a main function? Because you have the parenthesis. Right. So what is this void? This void is a return type. ಏನಿದು? Return type. So this is a return type. So fine. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್? ಸೊ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಡ್? ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದಿಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So but if I want to return any values, I will write it as int. That's what you need to remember.
All right, so I have a print statement. You all know that if I want to print anything on the output screen, so I will be using the printf. This is what I have discussed in my previous session. So fine, moving on to the next important part. Basic knowledge ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. So fine, so what is that I have in the structure of C program? So please understand. So first, in my C program, always in the top of the C program, I have the section called documentation section. This is going to be very important question. So please make a mark, 5 star. All right, very, very important. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ? 5 ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆಯಾ? 6 ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. But very important question, most likely question. Exam ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. Write the structure of a C program. So what is that I have? So I have to write like this only in the exam. First you have to write the table. So inside the table, so I have to write the first one, the first section, that is documentation section. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? Documentation section. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if you take any program, the first section of the program will be the documentation section. What is this documentation section? Yenidu documentation section? I will be discussing each and every section in detail in the session. So just remember, the first section what I have is documentation section. I want all of you to write down this. What is the next section that I have? I have the link section. What is that I have? I have the link section. Once I'm done with the documentation section, I should have the link section. So fine, after the documentation section, I have the link section. Adadmele yaudide? So adadmele definition section. Adadmele enide? Definition section. So fourth section is global declaration section. Fourth section is global declaration section. Please remember this. Very, very important section. What is that I have? Main function. What is that I have? Main function. This is the fifth section. So the section aitu. What is the next section that I have? The next section is subprogram, sixth section. Now 6 sections ಇದೆ. ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? 6 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್. ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ? What is the program that you are writing? So you have to explain what is the program that you are writing in the documentation section. The documentation section will give you the information about what exactly the program that you are writing. What is that program that actually, what exactly the program is doing? So all those information that you will document in the documentation section. Basically, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? What is the question of that program? That we will mention it in the documentation section. But when you become a big programmer, or when you are writing a program for something big software, so documentation section will speak about what exactly the role of the piece of code that you are writing. So that is what we call it as a documentation section. So fine. Link section andre ಏನು? So let's understand this link section in detail. So guys, you all understood about the documentation section. The next one that we have is link section. The link section provides the instruction to the compiler to link the function from the system library. Sir, now hash include, now we'll nodidivala sir. Let's check back. Okay, so we have written the hash include conio.h, hash include stdio.h. So what is this? We are trying to link the header files. ಯಾವುದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್? stdio.h, conio.h. ಇದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಇದು ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್?
ಇದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇದೆರಡು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Why do you call it as link section? Because you are linking your program to the library files. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಫೈನ್, what is the next section that we have? So we understood documentation section, we understood link section, we understood the next section. Is it? No. Definition section. Sir, ನಿಮಗೆ definition section ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. So hash define. Okay, this is what I will call it as a definition section. This is what I will call it as a definition section. ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ documentation section first. Okay, second one is link section. Hash include ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ link section ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. The next one what you have. Okay, this is what we call it as a definition section. 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು. 4ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. 4ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ you're done with the hash define if you have, otherwise before this main function, so you have something called global declaration. Say for example int a. Sir yen sir idu int a? Let me just erase it for you guys. Yen sir idu int a? Let's discuss this. All right, so I have int a anta togotini. Let me just write int a. A is a variable. Just remember, A is a variable. ಈ A ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? I can access this A anywhere in the program. Anywhere in the program. Say for example, ಇದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? I have the cycle. Okay, I have the cycle in the city. I can take that cycle. Say for example, I'm taking it for a rent. Imagine a city nalli ನಾನು cycle ನ rent ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ what will happen? So they will have the restriction only within this area. You have to use this cycle. Outside that area you should not go. A lot of restrictions will be there. Okay, ನಾನು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಪೋಸ್ if you don't have the restriction, you can go anywhere. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್. ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. Alright, so but as of now ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ it holds the value. As of now you just have to remember variable in the sense it holds the value. Say for example 10. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ತರಕಾರಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಆ ಬ್ಯಾಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಗ್, ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. You got my point? So this is the vegetables. This vegetables I am keeping it inside this bag. So A is a variable which holds the value. So fine. E variable na if you are declaring it before the main function, then I will call that as a global variable. You can access it anywhere in the program. You can access it anywhere in the program. That is what you have to understand. So fine. ಎಷ್ಟು section ಆಯ್ತು? First section documentation section. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ. What is the third one? The definition section. Fourth one is global declaration. This is what I will call it as a global declaration. So fine. What is the fifth one that I have? The fifth one is a main program. So please observe here. What is the fifth one that I have? Fifth one is a main program. Main program alli nimge declaration irutte, executable parts, a lot of things will be there. Whatever you want you can write. So this is the 5 sections. Documentation andre enanu gottayitu, link section enanta gottayitu, next global declaration section andre enanta gottayitu, so main function enandru gottayitu.
you will write this is a function. Along with that, you can also write subprograms. This is a program actually. You can also write small functions, small functions or small programs that I will call it as a subprograms. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, after this main function I will write that functions. So that is after the main function you will write that. Okay, so that is what I will call it as sub function or sub program sections. Yaudidu, so this is what I will call it as a user defined functions. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ನಾನು ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಗಾಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, 7 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. So in the documentation section, so you will write the question. What is that? No, write a C program to calculate the addition of 2 numbers. So that is what we will record it in the documentation section. Second one. So ಏನಿದೆ documentation section ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫೈನ್. ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೇರಿಯಬಲ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಓಕೆ. After that, global variable section. So you have global declaration section. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾನು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, this whatever I have declared it here, that can be accessed anywhere in the program. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. I cannot access it outside the program. That is very important. That is very important that you need to understand. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, everywhere, anywhere in the program you can access. But if you declare it here, only within the main function you can access. That is what you need to understand. So fine, you understood the global declaration also. After that, we have understood the main function. We have understood the main function. Main function is the important thing that you need to understand. So your program execution starts from this main function. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. From where your program execution starts? Your program execution starts from the main function. Without main function, your program will not execute, or you will not have any program without main function. Main function illade ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಇಲ್ಲ. So you should have the main function for each and every program. Why? Because the execution of the main program will start from the main function. So fine, you understood this. Then after that, we have the subprogram. It is 2 different parts of the C program. This is what we call it as a structure of C program. So fine, we understood the structure of C programs, different execution flow that we have. So fine, I think we have discussed all these things, then subprograms. So fine. So execution of a C program. Heng execute agate? How exactly it is executing? Let's understand. First, you have to create a program. So fine. Then after that, you have to compile the program. So we have discussed in the previous class, compile andre enu. So language translator anta discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನಿದೆ, ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೈಲರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪೈಲರ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್? ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಷಿನ್ ಕೋಡ್. ಏನು ಮೆಷಿನ್ ಕೋಡ್? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ
zeros and ones. ನೀವು ಬರ್ದಿರೋದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು? ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. So for that, what exactly the compiler is doing? So compiler is converting the high level language into machine level language. Machine level language in the sense your source code is getting converted into in the form of zeros and ones. So fine, you have written the program, it is getting converted here into zeros and ones. All the linking will happen after that to the C library. So whatever you have used the predefined functions, after that your program will be executed. After that, the program will be executed. So guys, let's understand this with a neat flowchart diagram. Let's understand this with a neat flowchart diagram. What is that? The first thing will happen. First system na ನೀವು ready ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಏನು ready ಮಾಡ್ತೀರಾ? First system na ready ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. Fine. You are done. You are ready to enter that program. So fine. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you will start typing the program. So you will start typing the program. So fine, you have typed it. So whatever you have typed, so that is what I will call it as a source code. That is what I will call it as a source code. ನೀವು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾನು source code ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. If there is any changes, you can edit it. If there is any changes, you can edit it. So fine, ನಿಮ್ಮ source code ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಪೈಲ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಫಸ್ಟು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕಂಪೈಲರ್. with the help of C compiler. C compiler will compile your program. Sir, yen sir compile antandre, so whatever you have written, ನೀವು English kind of a language, high level language ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಸಿ ಕಂಪೈಲರ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫೈನ್, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಎಡಿಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಎಡಿಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒನ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ next? It will go to the next phase. What is the next phase? The linking with the system library. Hash include conio.h, hash include stdio.h ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಂಪೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ. ಸೊ ಫೈನ್, ಲಿಂಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ executable object code. You will get the executable object code. So fine, you got the executable object code. So your program is now in the form of executable code, executable object code. A lot of people know, you will be knowing whenever you are installing any software, it will be in the form of .exe file. So aa tara agogutte nim program. So executable object code agbidutte. So fine, once it is done, so what you will do, so it will check for logic and data errors. It will check for logic and data errors. Sir, ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಸರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I say A divided by B, what is that? C is equal to A divided by B. Can I do this? Yes, you can do this. Any mistake in this? No. For example, A is a 10, B is 20. Can I write this? Yes. So whatever I get the value, I will be storing it in the C. So fine. But suppose if I have A is equal to 0, B is equal to 10. So can I have this 0 divided by 10? Can I have this number? Can I have this number? Or
Let me not discuss this. Say for example, my logic is wrong. Where exactly, what is that logic? Say for example, I need to calculate, or I need to perform the addition of not addition of number. Let me just take a different example. So logic, oh, let me explain the logic first to all of you before I explain this. Logic, in the sense, the main solution for your problem, that is what I will call it as a logic. What is that? Logic, in the sense, the main solution for your problem. Say for example, I need to perform the addition of two numbers. So what is the logic for this addition of two numbers? Andre a is equal to c plus b, or a is equal to b plus c. Addition of two numbers ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ logic. So I have to do this, I have to perform this. This is what I will call it as a logic. Suppose if there is any mistake in this logic, if there is any mistake in this logic, so you will get an error here, you will get an error here. So only error bandre, so where you will go back, you will go back to the edit source code program. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ the execution of the C program is happening. So this is how the execution of the C programming is happening. This is also a very important question. So please explain the process of compiling and running of a C program with the help of flowchart anta karitare. So you can expect this question also. Very important question. So please take a screenshot of it. So guys, with this, I have come to an end of this session. So what is that I will discuss in the next session? Very important and interesting thing. What is constants? What is variables? What is data types? This is the basic building blocks that you should have. So before you getting into the next programming concepts. All right. So guys, that's what I will discuss in my next session. So keep waiting and please attend the next session also. Thank you very much.